Early morning sunbeams had just begun to weave through the leaves, and the world was still drowsy beneath a thin veil of mist. Yet the small house was already humming with the sounds of life. Uh-oh. While Dad was busy with the green bananas in the garden, little Lily acted the part of a busy adult, sitting properly at her study desk. However, her tiny tummy didn't seem to agree with her diligence. It began to protest with delightful little rumbles. Lily set down her pen and waddled on bare feet to find her savior. Dad! Seeing his daughter peek out with pitifully hungry eyes, Dad smiled and set aside his mounting chores. Nè, bây giờ mình làm bánh nha. Lily, can you help Bột Daddy này. open the lid of the flour Đấy. container? He asked in his deep, warm Đấy. voice. Entrusted with rồi, such đúng an rồi. important mission, Lily jumped to it with immense Rồi. pride. Giờ cho bột vào đây nha. Đấy, cho bột vào đây ha. But her natural mischief wouldn't leave her be. While Dad Làm was bánh trứng Lily preoccupied nhé. with the dishes, Được không? Lily snuck a tiny finger into the dry flour for a Ra đây taste, nha. her Làm face hai cái turning nha, một cái mischievous nha. as if she had just pulled Không, off đừng a ăn đâu. secret mission. Ăn vào bụng đấy. Dad saw it all, but only chuckled to himself. Giờ mình đánh trứng vô nhé. Ha. Này, trứng này. Trứng to nhé. Được không? Này, thấy không? Này. Này. Con ra đây ngồi đi. Ra ngồi đi. Ha. Tận ra đút tay đấy. He began cracking eggs, his skillful movements in separating the yolks, leaving Lily spellbound. Này, vào lấy trứng này. Đây ngồi đi. Này, vào đổ trứng này. Đó. She sat perfectly still, eyes wide Đánh and nha. focused, as if trying to Đánh đều memorize nha. a secret magic formula. Để vào đánh đều xíu với con nước vào đánh nha. Này, đi này. Đó. Trứng nó vàng kìa. When it came time Chị to cho Lily whisk, làm nhé. Lily Đây. took the whisk Này. with a look of unprecedented seriousness. Her small hands Yeah. strained Yeah. to stir and swirl, and Yeah. despite the fatigue, she Yeah. kept going until the mixture was smooth Đấy. and golden. Thấy không? Thấy thơm rồi đấy ha. Đấy. Thơm rồi đấy. Đều chưa? Đều chưa? Đi thấy đều chưa? Trời ơi, dính bẩn đấy. Dính bẩn áo đấy. Rồi bỏ đây nhá. Cho một tí bột vào đây mình đánh nhá. Rồi, mình xoay tay nào. Xoay tay. Xoay tay nào. When Dad gently rubbed a layer of Bột dry tay nha. flour onto Đây, her bột hands tay đi. to keep them from Tay, sticking, tay. the cool, silky đúng rồi, tay. sensation on her skin delighted her. Rồi, đặt bánh vào đây ha. The kneading stage was a true challenge. Bánh vào đây đừng nhào lên nhá. Rồi, nhào nào, mình nhào lên nào. Xoay lên tí nào. Để cái thìa sang một bên. Đó, bây giờ mình trộn bánh này. Này. Đó, trộn đi, vào tay đây này. Đây, đây, cho Lim miếng trộn nhá. Muốn trộn đúng không? Đây. Để dính quá nhỉ. Đây. Đây, đây của Ly nhá. Này. Này, Ly cầm này. Đây. Đúng rồi. Đây này. Đấy, đúng rồi đấy. Dính thì bảo nhá. Này, cầm cái này, cầm cái đây này. Đó. Đúng rồi, đấy. Để nó ra, để nó ra. Đúng rồi đấy. Nhào nó lên. Đúng rồi. Trời ơi, giỏi nhờ, biết làm bánh ở đây. Bện nó ra nhá, bện nó ra. The dough Bện nó ra. clung to her tender fingers, leaving Lily a Bện bit ra. flustered. Đây này, bện nó ra này. Nè, cầm lên này. Đó. Her eyes searching Dad's for Thôi, help. đừng ăn nữa.
đây này. Nó thích cơ. But with a single encouraging nod and a warm smile, Lily's enthusiasm Rồi, returned. rồi, quá. Đấy, nhà bột đi con, đúng rồi, nhà bột đi. She kneaded like a pro. Lát nữa xem bánh của Ly như nào nhá. Xem của ai ngon hơn nhá. Đủ dính hết tay này. Thấy không? Đây, cái lấy cho. Cái lấy cho. Cho thêm tí nào, cho thêm tí bột này. Này này này. Thêm tí bột này. Này. Đúng rồi. Này, cho Ly thêm tí bột này. Giỏi lắm. Đúng rồi. Kìa đây, kìa đây. Đây, ta làm tí bột cho Ly cho khỏi dính nhá. Đây là Ly. Đây là Ly. Nhào đi con. Nhào đi. Đúng rồi đấy. Ui dồi ôi, dính quá à. Dính quá à. Đây. Sao? Dính hả? Dính đây hả? Đây. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Như vậy nhá. Đây con, vào đây này. Rồi bây giờ xong rồi đấy. Xong rồi nhá. Chuyển sang bà Quân nhá. Này bà Quân này. Rồi cho bà Quân này. Cứ như vậy. Đây. Vào đây này. Đây, đi cầm bỏ vào đây. Đi bỏ vào đây. Đây. Cái này bỏ đây nhá. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Đây. Này, vào đây này. Đó, thấy chưa? Này, đưa mình cái đẹp nhá. Hai nó phồng lên đấy. Thấy không? Xong rồi. Này của Ly ha. Này của Ly ha. Rồi. Đi bỏ này này. Vào đây. Cầm bỏ vào đây. Chưa được. Cầm bỏ vào đây. Rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy, được rồi. Này, con làm tròn cái đi nhá. Đây đi. Ở đây nhá. Đó. Đúng hả? Đây nữa hả? Này. Anh đứng này. Đây đi này. Lấy cái ra, đúng rồi, lấy ra. Pressing her small hands firmly into the mold, tending to every corner to ensure the cake would come out perfectly square and pretty. Đây. Đứng ra đi. Đi kìa. Đúng rồi. Đây đi. Hai cái rồi nha. Rồi. Bây giờ mình cho cái kem vào đây nhé, cho kem vào trong nhá. Đây. Cho cái kem vào trong nhá. The true explosion of sweetness happened when Dad began piping the cream, filling into the center of the dough. Này, Ly này. The rich aroma of milk cream was too much of a temptation. Unable to resist, Lily swiftly swiped a bit of the filling. Thôi, hư hết. Thôi được rồi nha, đi cho vào nướng đi. Đi nướng thôi. Đúng The rồi. most sacred moment was when Lily got to Rồi, turn cái the đó oven timer herself. Đấy, này bật bếp này. Bật bếp này. Đây, bếp này. Under Dad's guidance, the tick-tock of the clock sounded heroic. 20 phút nha. 20 phút, đúng rồi.
To make the long wait feel shorter, Lily obediently followed Dad to the yard to dry the bananas. Xếp này lại tí nhé, đây là gì này, thấy không? Đi phơi ha. Cái này đâu? Rồi đi nè, qua đây này. Giờ mình phơi đây đi nhé. Lấy bánh ăn The nhé. sunlight grew deeper, casting long shadows of the dad and daughter across the ground. Lily didn't fuss. She understood that delicious results require patience. Then, ding! The bell rang like a triumphal march. Lily dashed into the kitchen, her face radiant with anticipation. In her excitement, she reached out to touch the hot oven. But at Dad's warning, "It's very hot, honey," she stopped instantly, taking a cautious step back, while her eyes never left the golden brown cakes. Rồi, ra cái ngồi đi. Rồi đưa cái mũ đây, đưa cái mũ đây. Nóng đấy, nóng đấy. Up at Dad, her eyes shining with up at Dad, her eyes shining with indescribable pride, as if to say, "The cakes we made are the best in the world." Rồi, còn chờ tí, mày lo, mày phải lo. Rồi, rồi, đây nha. Nóng, 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 nóng. Từ từ, từ từ, từ từ. In a kitchen fragrant with fresh pastry, a little girl happily enjoyed her achievement, while a dad smiled at his most precious treasure drifting into a sweet childhood daydream. Nha, kia kìa, kia kìa. Đây, đây của đi đây. Trời, trứng ngon quá nhỉ. Nhân sữa trứng ngon quá nhỉ. Cho tôi thử miếng nha. Nè, này, đi này. Ly, 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 ly này. À. Ngon không? Ngon không Ly? Ngon không? Có được không? Ăn hết đi chứ. Đúng rồi, ăn hết đi. Đây, bỏ cái vỏ vậy. Bỏ này xuống. Đưa này vào. Đây đây. Đúng rồi. Ngon không? Ăn hết luôn, ăn hết luôn. Được chưa? Nè, đưa lau cái tay nè. Lau cái tay sạch nè. Đấy, cái nào cũng ngon hết nhá, đừng có vứt đi nhá. Rồi đưa cho ba nào. Rồi đây, bỏ xuống đây, bỏ xuống. Rồi đây. Rồi. Còn cái này cất đi nhá. Bỏ vào tủ nhá. Tí nữa mình ăn nhá. À, tí này. Đây, cất vào tủ nhá. Đây. Đây.
Rồi, đóng lại. Sữa không? Thêm sữa không? Sữa đây này. Đây này. Đây này. Đó. Rồi, đây đây. Bóc đi, bóc ra đi. Rồi mình ra bàn đi. Đừng có vội không giải quyết được cái gì hết. Rồi nó đổ hết đấy nha. Bóp cái này lại tí này, uống rồi sạc này. Đó, bóp này lại xíu này, thấy không? Rồi mình cắm vào đây nhá, này. Cầm chặt lên nha. Đấy, thấy không? Này. Đó. After finishing her cake, Lily drank a carton of milk so large that Dad teased she was drunk on milk, her face looking utterly relaxed and content. The air after the rain was so crisp and fresh, Dad decided to take Lily to the field behind the house to harvest beans. Before leaving, he carefully fitted Lily with a tiny blue helmet. On the familiar blue motorbike, Lily sat obediently in the back, her small hands gripping Dad's shirt for balance. Her gaze darted back and forth, full of curiosity and excitement as she watched the rice fields stretching along the road. Bây giờ nấu ăn Ly nhé. Nào, ngồi đây. Nè, ở đây cho Ly xem nhé. Upon arriving home, Lily didn't rest for a second, immediately stepping into her role as sous chef. Nè, vào đâu này? Ok này, con bảo này. Đúng rồi đấy. Bỏ đi. Tí nữa ăn nhé. Perched on the kitchen counter, she took the long beans from Dad's hands. With a look of intense concentration, she used all the strength in her tiny hands to snap the beans into short segments. Each time she finished a piece, she placed it carefully in the basket, occasionally glancing at Dad as if hoping for a word of praise. Cái này chưa được đâu nhá. Cái này. Đó, thấy chưa? Sẽ bỏ đây này. Đây. Cái để ra, cái này dài, hơi dài này, để ra. Đúng rồi. Cái này nữa. Đúng rồi đấy, bỏ đi không? Đây là cái này dài lên này, thấy không? Đúng rồi. Đúng rồi, đây này. Sống nữa nhá. Đây này. Để ra đi. Kia nữa kìa. Đây. Đây. Để ra nhé. Bỏ đây này con. Tí nữa ăn. Bẻ đi. Một xíu nữa. Mischief struck again when Lily saw a vibrant green bean
Curious about its flavor, she quickly snuck a bite. Con bỏ xuống đây này, không ăn nữa nghe chưa? When Dad caught her and reminded her that raw beans aren't good and only become sweet once cooked, Kệ đi. Lily looked bewildered for a moment before returning to work, systematically and diligently gathering yellow bell pepper slices into the Bây giờ basket. đi ăn nhé. Rồi, ngồi đây nè. She seemed to feel very important, helping Dad prepare the meal. Cơm gì? Đây Ly, bỏ bên kia con. Đây nè. Không phải, bỏ đấy. Đây nữa. Đúng rồi, bỏ đấy, đúng rồi. Rồi, đây nữa. Bỏ đấy Ly. Đây. Bỏ vào rồi đi con. Đúng rồi. Đây nữa này. Bỏ rồi đi con. Đây nữa. Bỏ rồi đi. Bỏ rồi. Bỏ rồi Ly. Đây Ly. Đây nữa. Đây nữa. Rồi. Thôi đi rửa nhé. Nhé. Đi rửa nhé. Không ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đi chờ đi. Ngồi yên đi chờ nhé. Lấy cầm miếng ăn nhé. Ớt thì ăn tươi đúng không? Hết ngon đi nhỉ. Nè, thấy không? Ngon không? Rồi, bây giờ mình chờ đợi nhé. Xong chưa? Ngon không? Ngon này hả? Này ngon mà. Ăn hết luôn, ăn hết vỏ luôn. Đúng rồi. Ăn hết luôn. Rồi, bây giờ chờ đợi nhé đi nhé. While waiting 5 minutes for the vegetables to steam to preserve their natural sweetness, Lily took the chance to run to the living room corner to play basketball. Every time she shot the orange ball into the lion-shaped hoop, her eyes sparkled with joy. Lily scurried to retrieve the ball, her liveliness and energy making the atmosphere in the house more vibrant than ever.
Đây Ly ơi. Rồi đi gói cái nào đứng rồi nè. Đúng rồi. Rồi ăn cơm nha. Finally, the long-awaited moment arrived. Lily sat at her own dining table with a colorful plate, white rice, beans, and yellow bell peppers. Thấy chưa? Đây. Rau này. She held the fork herself, expertly stabbing the vegetables and scooping the rice. Đúng rồi. Ớt này, ớt chuông này. Ớt chuông này. Đây này, đây này. Ăn cái đây này. Thôi ăn thế rồi nha. Nha. Ăn rau tiếp đi, rau bên này đi. Ăn tiếp ăn cơm hả? Ăn ngon hả? Nhìn ngon quá hả? The expression on Lily's face as she chewed was one of pure bliss. It was the happiness of a little laborer tasting the fruits of the meal she had helped her dad prepare. Đúng rồi. Ớt này, ớt này. Này. Ớt đấy, ớt ngọt lắm. Ớt ngon Ly. Đậu ngon hơn hả? Ăn xong kia đến đậu hả? Này ngon này nhá, này ngon này. Này ngon đi chưa? Ăn này đi. The morning sun filtered through the window, casting a golden glow over the quiet bedroom. Lily woke up earlier than usual. She looked over and saw Dad still fast asleep after a hard day's work. Dad. With her small hands, Lily gently touched his shoulder, nudging him and making soft little sounds as if to say, "Dad, wake up, it's daylight." Seeing Dad only stir slightly before falling back asleep, Lily decided to give him a surprise. She began her breakfast plan. First came the most important step, finding the budget. Lily crawled across the bed, flipped over every corner of the pillows, and hopped down to the floor, meticulously searching for the spare change Dad usually kept. Once she had gathered enough, she carefully tucked it into a small, cute knitted bag. Lily prepared her own outfit. She slung the bag over her shoulder Ready, set, and go. and grabbed her favorite blue helmet. Her movements were very practiced. She adjusted the helmet snugly to ensure absolute safety. Stepping out into the yard, Lily hopped onto her skateboard. With a skillful kick, she glided down the tree-lined path, beginning her journey to the market. The morning market was bustling with cries of vendors and the delicious aroma of food. Lily's appearance on her skateboard delighted many people.
She stopped at a familiar stall Cái tiền đâu rồi? Tiền đâu? Cái tiền này. and confidently held out the money in her hand to buy a bag of red apples and noodles. Này, của con này. Này, của con này. Thank you. Even though the bag of groceries was quite heavy, making the skateboard wobble occasionally, Lily maintained excellent balance. She stayed highly focused, gliding over small potholes and obstacles to bring her spoils home. Upon returning, Lily ran to wake Dad up. Gì Ly? Ừ? Dad. Gì Ly? Ừ? Đeo bài đấy. Hả? Đi đâu bạn của túi hả? Ừ? Đi đâu đây? Đâu đấy? À thì vào đây bạn. À đi đâu đấy? Ừ? Đi mua gì về đúng không? Ừ? Chào bạn tí nha. Xếp này lại nha. Đây. Ui trời. Muốn nằm ngủ hay sao? Ừ. Rồi qua bên đi ngồi. Đây. Đó. Xếp gọn để đây nhé. Đi Ly, nghe nhạc thôi, đi nhạc. Nghe nhạc thôi. À, đi mua này hả? When he walked into the living room, he was surprised and moved by his daughter's thoughtfulness. Tiền đâu mua đây? Lily proudly held up the bag of apples, as if to show off, I finished the shopping. Mì tôm này, cái này mua cho ai đây? Mua cho bà hả? Cái này của Ly hả? Ly thích ăn cái nào? Ăn nào lấy đi. Này, ăn táo hả? Đây, cầm táo đây. Đưa túi cho, đưa túi đây. Đưa túi cho. Đây đây. À, hết tiền hả? Treo đây nhá. Mũ đây treo đây cho con nhá. Cắt đây nhé, nhé. Cắt táo Ly ăn hay sao? Ừ, này. Ăn đi. Này cắt Ly ăn nhé. Nhé. Rồi đi nào, qua đây. Để làm cái táo, cái táo. Đi. Two of them went into the kitchen together. Đây nè. Đây. Đó đây. Đây con. Hai con tắm này. While Dad sliced the apples into even pieces, Lily stood by his side, watching intently. She helped him arrange the slices on the plate and took charge of whisking the eggs for the noodles. Đây.
Thổi chứ. Đây nữa. Đây nè. Đây. Bà đã bụng quá liền. Nè. Thổi đấy đi. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Rồi giờ cái món này nấu ăn chung nhé. Được chưa? Đây ăn chung nhé. That breakfast tasted better than any other day because it was seasoned with Lily's effort and Dad's love. As the bowl of hot noodles was placed on the table next to the plate of fresh red apples she had bought herself, Lily's eyes sparkled with joy. Đi ăn kia đi. Ăn đấy. Ăn này à? Dad and daughter sat down together, enjoying the peaceful atmosphere of the early morning. Được không? Ăn táo đi con, ăn táo đi. Anh thích ăn mì hả? Ăn táo đi. Ăn táo đi. Ăn táo đi. Đó. Lily enthusiastically enjoyed the fruits of her labor. Each crunchy apple slice, mixed with the savory taste of the noodles, created the most delicious breakfast she had ever eaten. Mì được không? Mì có được không? In the gentle light of dawn, Dad looked at his little angel with tender affection. He did not forget to give Lily praise and a proud pat on the head for the help and care she had given him. In that moment, all tiredness seemed to vanish, leaving only the tight bond between Dad and daughter. Ngon quá hả? Ly của Ly mua đấy. Ly mua ở đâu đấy? Nè. Đúng rồi đấy. Đây. Đây Ly. A meaningful morning, closed with soft laughter and the warmth of sharing, promising many more happy journeys ahead. Coming home from school only to face the wall of a locked door, what would Lily do when Dad was away and her stomach was growling with hunger?
Ly. Đây hả? Có nước hả? Đây hả? Đây hả? Đây hả Ly? Đây hả? Thank you. Lily's tiny heart raced as strange noises echoed from the Oh my living God. room. Standing on the line between fear and courage, she hid behind the door, her big, round eyes observing every move of the stranger. An intense internal struggle took place. Should she run to find Dad or bravely face the intruder to protect her beloved home? Oh my god! The morning began peacefully in a small room where Lily lay relaxing on her soft bed. Instead of her usual energetic running and jumping, she appeared quite calm, her tiny hands holding an iPhone to scroll through photos and text her relatives. However, that quiet rhythm soon shifted when the sound of a motorbike engine echoed in the yard. Lily's father was preparing to lead his bike out of the gate for his morning market run. Lily remained lying there, her eyes fixed on the phone screen, open to the hallway with a single goal. Open to the hallway with a single goal, finding food. She ran straight to the familiar yellow refrigerator, but her excitement quickly turned to disappointment. It was completely empty. Uh-oh. Dad. Without a single scrap of food left, refusing to give up, Lily walked over to her small workspace. She flopped down into her chair, scratching her head in deep thought like an adult worrying about the family meal. After a moment of calculation, Lily decided she would go out and gather supplies herself. She began to suit up, carefully hanging a cloth bag around her neck, donning a lovely straw hat to shield herself from the sun.
and not forgetting to take the paper money from the table, tucking it securely into her bag. With a blue plastic basket in hand, Lily confidently stepped out of the house gate to begin her quest for food. She walked alone along a small trail flanked by sprawling fields of lush green vegetables. To reach the garden with the best produce, Lily had to struggle to find a way to crawl through a thorny bamboo fence. After a while of harvesting and exploring, Lily carried her now heavy basket back home. The image of the tiny girl putting all her effort into climbing the porch steps with her hard-earned bounty was truly touching. Without waiting for her father to return, Lily brought the basket into the kitchen and climbed onto the counter to begin showcasing her culinary skills. Today's menu, instant noodle. Using both her hands and teeth, Lily summoned all her strength to tear off the stubborn plastic wrap of the noodle cup. Moving to the preparation stage, she opened the cup and placed the dried noodles into a small clay pot with a very professional air. Lily went to the water purifier, filled a cup with water, and poured it into the pot. Then she bravely turned on the gas stove and stood watching the steam rise from the boiling pot of noodles. While waiting for the noodles to cook, Lily rested at the dining table for a moment before rushing back to the kitchen, using a wide fork to stir the noodles evenly.
Finally, she sat right on the kitchen counter, enjoying her self-cooked noodles with great relish and satisfaction. After finishing, Lily rested at her study desk, feeling the happiness of her newfound independence. However, the joy was short-lived. Just a moment later, Lily suddenly felt a sharp, cramping pain in her stomach. Her face contorted in agony. She clutched her belly and began hurriedly stripping off her clothes to run toward the bathroom. The conclusion of this independent morning was the sight of Lily huddled on the toilet. Uh-oh. She continuously held her stomach, putting her hands to her head with an expression of fatigue and endurance. Perhaps the self-cooked noodles or the strenuous journey through the garden had caused Lily's little tummy to protest, turning a morning of pride into an unforgettable memory. The early sun filtered through the window, shining on the pages Lily was engrossed in reading in the living room. The space was silent, save for the soft sound of turning paper. However, it wasn't long before her little tummy began to protest. Lily quietly set her glasses and book on the table, her tiny feet scurrying into the bedroom to find her dad. Finding Dad still deep in sleep, Lily didn't have the heart to let her stomach be hungry alone. She climbed onto the bed, using every tactic from shaking him to whispering to wake her hero. Lily, gì đây? Đây hả? The moment Dad opened his eyes, the little monkey girl lunged into his arms, snuggling and clinging to him, basking in his familiar warmth before starting a new day. Ôi. Đói này phải không? Đói đúng không? Bác làm cái gì liền nhé. Để bếp làm liền nhé. Đi. The dad and daughter walked hand in hand into the bathroom. Lily proved to be an incredibly sensible girl. Without waiting for a reminder, she stood on her tiptoes to turn on the faucet, watching the cool water flow for Dad to wash his face. When everything was done, those small hands expertly turned the faucet off tight, a neat gesture that made Dad smile with pride. Sao? Đây này đi. Đấy. Sao đấy? Dối à? Hôm qua mình
làm hơi mệt nên dậy muộn, chắc là đi đói lắm rồi nhỉ, đúng không? Rồi bạn thôi coi ngồi đi, ngồi ba làm gì cho ăn nhé. Đây. Dad carried Lily into the kitchen, seating her firmly on a tall box so she could observe his entire culinary world. À, Today, the menu featured bright red watermelon. con bỏ cái đồ ăn đi. Rồi đó. Ngon quá ha. As Dad began to slice the fruit, Lily was as enthusiastic as a professional apprentice. She quickly gathered each piece of rind and put it neatly in the basket. Bỏ đi. Bà làm cho đi một ly nước ép nhá, một ít tí để ăn nữa ha, được không? Rồi, từ đã. Bỏ đó ha. Đúng ngồi đây. Phải giúp ba bỏ này vào đây nhá. Rồi, bỏ đây chứ con. Every slice of vibrant red watermelon cut by Dad was cherished by Lily as she arranged them neatly in a bowl. Her movements were both swift and careful, as if she were afraid of ruining the fruit of their labor. Bỏ vô đi. Đây nữa. Cầm đi nha. Bỏ vô đi. Đây nữa. Đây nữa. Thêm ít nữa nhỉ. Có vẻ hơi ít đấy. Và làm thêm ít nữa nha. Đây đi này, tôi bỏ cho ba đi. Đây nữa. Đây đi. Đây nữa. Trái. Đây nữa. Cái này là đi này. Rồi, ba cái này ra đây nhé. Ra đây nha. Xay nhé. Xay qua đây, giúp. Đây. Rồi, đi bỏ này vào đây đi. Bỏ đây này. Đây. Cao quá. Đây. Đó, đây nè. To help Dad even more, Lily stood up on the box, reaching out toward the mouth of the blender. Đây nữa, con bỏ đây đi. She nimbly dropped each piece of watermelon into the machine. Bỏ đây đi. Đây này. Chúng nó đã bỏ đây này. Bỏ vô. Rồi, bạn nhé. Under Dad's warm and trusting gaze, Lily confidently pressed the button. The machine made a cheerful whirring sound, and in an instant, the bright red juice appeared. Đây đi, cầm đây. Đây, bỏ đây. Đúng rồi, đấy đi. Tốt, đây rồi. Từ nhé. Đây đi, bỏ vô. Bỏ đây. Bỏ đây. Này, cái bỏ vô đi. Đây này, bỏ đây này. Đúng rồi, bỏ vô đi. Đấy đi. Bỏ đây cho bạn. Đấy. Được rồi. Đây rồi. Tiếp nha. Được rồi đấy. Con ta đi ngồi đi. Chào bạn ý nhé. Đây. Coi ghế ngồi đi con. It wasn't just juice, it was the proud achievement of a little girl. Rồi. Chưa. Con ngồi đi. Chờ tí. Để làm cho Ly một đĩa nữa nha. Ly thêm một đĩa ăn nhé.
Này, nó bỏ ra kia đi. Đúng rồi. Beyond making the juice, Lily also helped Dad arrange small bites of watermelon on a plate. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa con. Đây nữa đi. Đây nữa. Đây nữa đi. Đây. Đây nữa đi. Giỏi lắm. Đây. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Rồi, làm nhanh nhé. Nhiều quá hả? Đẹp quá hả? Đẹp quá hả? Đẹp quá hả? Xèo. Đi xuống ghế ngồi. Ăn thì uống trước, cái nào trước? Uống cái nào trước? Finally, the long-awaited moment Uống arrived. rồi. Uống nửa thôi nha. Nhưng mà no đấy. Lily held the glass of juice, taking a refreshing sip through the straw with a very stylish flair. Được không? Được không? Rồi, đây ra nào. Rồi, qua đây, ăn, qua đây ăn. Ăn đi. Rồi, mình ăn đi. Rồi, sai kìa. Then, she used a fork to leisurely enjoy each sweet slice. Giỏi. Đúng rồi, chậm lại thôi nào. Perhaps because she had made it herself, the watermelon tasted much sweeter than usual. Rồi. Lấy giấy nhé, lấy lau nhé. Giấy lau sạch nhé, nghe chưa? Đây này. Đây. Ăn đi để ba giặt đồ cho. Ngon không? Lấy cái hạt đấy, ngon ở đâu? Cái hạt đấy. After eating, Lily didn't just run off to play. She took a tissue to wipe the dining table. Đây này. Đúng rồi, lau đi, ở bên đây nữa. Rồi, bỏ thùng rác đi con, bỏ thùng rác đi. And then waddled over to put the trash in its proper place. Cái này nhá. Để đi vào đây nhá. Biết chưa? No luôn rồi. No quá rồi. Lên cho nó. Làm hết hồn. Lấy ba được lấy đi. Đây này. Đúng rồi, đây. When she saw Dad needed something, Lily quickly ran to get more tissues and handed them directly to him. Watching his daughter's industriousness and maturity, Dad gave Lily his most sincere praise. Ngon không? Ngon không? Lily beamed with a radiant smile, happy to know that she had become a capable assistant, making their morning together so warm and meaningful. That morning began peacefully in the small house. Lily confidently headed toward the bright yellow refrigerator and pulled out her favorite carton of milk. Nè, đi nè. Đi sữa nha. Thấy chưa? Này, lại đâu? Sữa này đây nhá. Mình gấp lại một tí nhá, cho nó khỏi sặc nước nhá. Her dad smiled, tenderly helping his daughter insert the straw and pour a glass. Đúng rồi. Này, sai rồi. Đây. Đúng rồi, giỏi. Watching Lily enjoy her milk with such delight, he patted her head and gave a brief instruction. Be a good girl at home. I'm off to work. But as soon as the door closed,
Curiosity and Lily's bottomless stomach began to stir. After the first glass, she was still craving more. Her eyes landed on another milk carton sitting on a high shelf. Yummy. The little monkey tried to cling to the wall, stretching as far as she could, but it was no use. Oh! An idea flashed. Lily pulled a cardboard box from under the table to use as a stepping stool. Crack! Smash! In her struggle to reach the milk, Lily's hand swiped the family photo frame. The sound of shattering glass pierced the silence. Lily's heart raced, looking at the broken shards and her dad's face in the photo sliced across. Fear overwhelmed her small mind. In a moment of pure panic, she did the most innocent thing. She picked up the pieces and hid them in the refrigerator, hoping the cold would freeze her mistake away. Afterward, she dashed into her room, buried her head under a pillow, and trembled with guilt. Lily! 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 Làm gì đấy? Nó làm gì đấy? Hả? Làm gì trong tủ đấy? Đây ba xem nào. Sao? Ra đây ba xem nào. Ra đây. Ra đây xem nào. Con làm gì trong tủ? Hả? Sao lại trốn trong tủ vậy hả? Làm gì sai đúng không? Có phải không? Có phải làm gì sai không? Hả? Có phải làm gì sai không? Lily, nói xem nào. Làm gì sai hả? Đó. Làm sai hả? Làm lỗi rồi, ai làm lỗi rồi. Đi trên đây nè. Giờ ra đây ngồi và nấu thịt Julian nhé. Đi chưa con, ra ghế ngồi đi. Đúng rồi, con ngồi đó. Oh no! Cái gì
Gì vậy? Secrets never Gì stay đi? hidden for long. Hả? Gì đây? Sao này? Hả? À, vậy là ba nhận ra rồi đúng không? Trời ơi, tại sao lại phải trốn tủ đúng không? Rồi, đây đứng ba nói, ra đây, đi đây đứng. Bạn xem nghe, cam lại nhé, được chưa? Bạn xem cam và đi nhé. Đi đứng ở đây, ba tôi đi xem nè. Đấy, đó, đi làm vợ thấy chưa? Thấy không, ba thấy này, thấy chưa? When her dad returned and checked the camera, the truth came to light. Đi đây đứng, đi đây đứng, đúng không? Đứng lên đây, đứng im đó, giơ cái tay lên. Không được cãi nha, ba nhìn thấy cái này nha, không được cãi nghe chưa? Ly làm hư cái ảnh nè, bỏ trong tủ lạnh, xong đi giấu, đúng không? Nè, tăng tính vật chứng rõ hình ảnh này thấy chưa? À, ta phạt đứng đây một lúc thôi chưa? Đứng đây, còn đứng đây, còn đứng đây. Ta phạt đứng đây, giơ tay lên, tay này nữa. Đứng yên đó đấy nha. Lily was punished, Giơ tay thẳng lên. forced to stand with her hands Không được quay raised nghe chưa? high, her face crumpled, Cái này ba lát làm lại nhé. her teary eyes looking at her dad with a mix of remorse and a bit of self-pity. As her dad busied himself in the kitchen, a wave of childish resentment surged. Lily thought, Daddy doesn't love me anymore? She quietly lowered her hands, grabbed her small suitcase, and waddled out of the house. Lily. Đi đâu rồi? Lily. While her dad searched frantically for her from under the bed to the wardrobe, Lily had already wandered quite far. Lily. Hungry and exhausted, Lily ended up in a neighbor's garden. Uh-oh. Seeing a tree heavy with papayas, she ignored her fear of heights and scrambled up to fill her empty stomach. À, mày láo với bà mày thế hả? Bố mẹ mất tiền cho chúng mày ăn học. Học cái khôn đâu chả thấy, rằng là lúc mất dạy. But the joy was short-lived. The shouts of the garden owner sent Lily running for her life. Chơi như là cái váy lính thế hả?
rain began to fall. Cold drops soaked through her fur as Lily stood lonely by the roadside. She missed her dad's warmth. She missed a hot meal. Passers-by offered her food, but it was strange and hard to swallow, leaving her choking with emotion. Lily! 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 That night, even when she saw the silhouette of her dad holding an umbrella, searching desperately for her through the white curtain of rain, the stubborn pride of a hurt child kept Lily hidden under large leaves. Lily! Lily ơi! Lily! She watched him go, her tears mingling with the rain. That night, the dad returned home exhausted. Long hours in the rain combined with extreme anxiety caused him to fall ill. He lay in bed, his breath burning hot, his strength drained by fits of coughing. The next morning, with her anger cooled and the chill of the night setting in, Lily found her way back. Dad.
The door was locked, so she had to use her rope to climb through the window. Dad. Dad. Once inside, seeing her dad lying still, Lily thought he was just sleeping. She found something to eat. Yummy. Showered and put on her prettiest new dress as a peace offering. But as she approached the bed, she realized something was wrong. Her tiny hand touched his forehead. It was scorching. His face was haggard, and dry coughs
echoed through the room. Her resentment vanished completely, replaced by the terrifying fear of losing the most important person in her life. Lily grabbed a basket and ran into the street. Hi Lily. Mua gì đó Lily? She stopped in front of a small pharmacy, gesturing frantically to buy a cooling patch for his fever. Tiền của bạn đâu? Có tiền không Lily? Lily có tiền không? Có chuyện gì vậy Lily? Thuốc là dám, $3 đó Lily. Bạn có tiền không? Lily? Bạn có tiền không? Having no money, she bowed her head, signaling to ask for credit. Không cần làm vậy đâu Lily, tôi sẽ cho bạn nợ lần này. Touched by the little monkey's devotion, the shopkeeper nodded in agreement. Thôi được rồi, bạn cầm lấy nó đi Lily. Bỏ giúp bạn nha. Đừng thêm Lily quả nhãn nha. Đi cẩn thận nhé Lily. Returning home, Lily was as gentle as possible. Đây, để ba đây. Lily, con mua gì đây? Cho ba đây hả? Này gì đấy? À. Đây Hải Lý. Này thấy không? Này đánh đầu nhé. Đây. She carefully peeled the patch, climbed onto the bed, and placed it on her dad's forehead. Watching him fall into a feverish sleep, Lily didn't leave his side for a second. The room became unusually warm. The morning sun filtered through the cracks in the door, illuminating the image of dad and daughter lying peacefully together.
She lay down beside him, wrapping her tiny arms around his strong arm as if trying to transfer all her strength to him. Every mistake, every punishment, and every ounce of resentment had vanished. All that remained was a priceless lesson. Home is where you return, and love is the most miraculous medicine to heal all wounds.